our lesson. Topic already in the topic Yanama. Let's go for oxidation states. కొన్ని problems ఉన్నాయా అవి డిస్కస్ చేద్దాం. Oxidation states or oxidation numbers. Right. Sir, let's go for one example. If you want to find out the oxidation state of iron in Fe3O4, Fe3O4. Sir, if you want to find the oxidation state of iron based on normal prakaram తీసుకుంటే it will be equal to 3x plus 4 into each oxygen is minus 2. That is equal to 0. There x is equal to 8/3m. We get iron oxygen state is x is equal to 8/3. But actually, if you want to find out individual oxygen states, and idea raval, Fe3O4 is a mixture of FeO and Fe2O3m. FeO and Fe3O4. Formula is 3 irons, 4 oxygens. So here, if you find the oxygen state of iron, it will be equal to +2, and here it will be equal to +3m. It will be equal to +3. So if they ask to find out what is the average oxygen state of iron annappudu x/8/3. If they ask individually +2 and +3m, +2 and +3, ala manaku idea ravala. And what is the oxygen state of boron? What is the oxygen state of boron? Boron and oxygen state adigadu. So sir, sodium 1. Sodium always exhibit +1 kadama. Sodium always exhibit +1. And boron x plus 4 into, generally we think that hydrogen exhibit +1. Exceptional case అని చెప్పానమ్మా. Exceptional case. Here it exhibits -1. Exceptional case ra. There are 2 exceptional cases in which hydrogen exhibit -1. NaBH4 and LiAlH4. LiAlH4. In these 2 cases, hydrogen exhibits -1. Exceptional case depend -1. Therefore, x is equal to +3m. X is equal to +3. Exceptional cases NaBH4 and LiAlH4 lo hydrogen exhibits -1 అని చెప్పానమ్మా. Exceptional case, right? In that way we can find out, right? Sir, very important model sum. Write down the question amma. Andaru raskondra. Write down the question. Write down the question, ra. A sample of 1 mole of N2H4. A sample of 1 mole of N2H4 loses 10 moles of electrons. Loses 10 moles of electrons and form a new compound Y. Assuming that all nitrogen atoms appears in the new compound Y. Mister, what is the oxygen state of
What is the oxygen state of nitrogen? What is the oxygen state of nitrogen in Y? What is the oxygen state of nitrogen in Y? In Y. Bracket lo. There is no change in oxidation state of hydrogen. There is no change in oxygen state of hydrogen. 1 mole of N2H4. Okay, a compound in the a 1 mole of N2H4 loses 10 moles of electrons and form a new compound Y, such that all the nitrogens are present in the compound Y. Okay, అలా అన్నప్పుడు what is the oxidation state of nitrogen in Y అన్నాడు. వాడు ఏం చెప్పాడంటే జాగ్రత్త చూడండి. N2H4 loses how many electrons? 10 electrons. 10 electrons to give Y compound. అయితే జాగ్రత్త హైడ్రోజన్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ మారలా. there is no change in the oxygen state of hydrogen అంటే the total electrons are lost by nitrogen. ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా నైట్రోజన్ లాస్ అయింది. ఎప్పుడైనా సరే if an atom loses one electron, ఒక atom if it loses one electron, ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే then its oxygen state is increased by 1 unit. దాని యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఒక యూనిట్ పెరిగిద్దిరా. if an atom loses one electron, its oxygen state increased by 1 unit. ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆటం నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోతే అంటే లాస్ అయితే దాని యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఒక యూనిట్ పెరిగిద్దిరా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే చూడమ్మా, Na gives rise to Na plus electron. సోడియం loses 1 ఎలక్ట్రాన్ అమ్మా. అప్పుడు ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఎంత చూడు, ఎలిమెంటల్ స్టేట్ 0. here +1. what is the change? 1 unit అయినా ఇంక్రీజ్డ్ కదా, ఒక యూనిట్ పెరిగింది by the loss of 1 electron. similarly when you go for అల్యూమినియం తీసుకున్నాం అనుకోమ్మా, Al gives rise to Al plus 3 electrons. Al plus 3 electrons. అంటే ఇక్కడ ఎలిమెంటల్ స్టేట్ 0, here +3. how many units are increased? 3 units. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆటమ్ లోంచి ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఒకటి పెరిగిద్దమ్మా. అది ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అయితే ఇట్స్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్ బై 1 యూనిట్. లాస్ అయితే ఇంక్రీజ్, గెయిన్ అయితే డిక్రీజ్డ్. ఇక్కడ ఏమడిగాడు? లాస్. and how many electrons are lost? 10 electrons. the total 10 electrons are lost by nitrogen కదా. టోటల్ ఈ 10 electrons ఈ నైట్రోజన్ ద్వారా లాస్ అయిందిరా. అంటే here how many nitrogen atoms are there? 2 nitrogen atoms are there and it loses how many electrons? 10 electrons. అయితే ఒక నైట్రోజన్ ఆటం ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతాయి అంటే how many? it will be 5 electrons. అంటే 5 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది అంటే ఉన్న ఆక్సిజన్ స్టేట్ 5 పెరగాలి. ఆల్రెడీ ఉన్న ఆక్సిజన్ స్టేట్ కన్నా 5 పెంచాలమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ ది N2H4? N2H4 లో నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ లెక్కేనమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్? 2x plus 4 into hydrogen plus 1 is equal to 0. x is equal to -2 చూడమ్మా. x is equal to -2. అంటే బిఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంతమ్మా? it is -2 రా. బిఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -2. బట్ ఆఫ్టర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అయితే ఎంత? ఆఫ్టర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఉన్న దాని మీద ఓకే 5 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయిందంటే 5 యూనిట్స్ పెరగాలి. అంటే ఉన్నది ఎంతమ్మా? -2. 5 యూనిట్స్ పెరగాలంటే +5 వేసుకోవాలి యూనిట్స్. అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు +3. సో వాట్ ఇస్ ద న్యూ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ ద కాంపౌండ్ Y? కాంపౌండ్ Y లో నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ +3 రా. నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఎంతమ్మా? +3. సో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. N2H4
N2H4 loses 10 electrons అన్నాడమ్మా. 10 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది అంటే అండ్ హైడ్రోజన్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ మారలా అన్నాడు. హైడ్రోజన్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ మారలేదండి. ద టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లాస్ బై నైట్రోజన్ ఓన్లీ. సో అవుట్ ఆఫ్ 2 నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ 10 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే ఒక నైట్రోజన్ వచ్చి ఎన్ని లాస్ అవుతుంది చూసుకోవడం. 5 ఎలక్ట్రాన్స్. ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవటం వల్ల ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఒక యూనిట్ పెరిగిద్దిరా. ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవటం వల్ల ఒకటి పెరిగింది అంటే టోటల్ 5 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది. అంటే ఉన్న దాని మీద 5 పెరగాలి. ఉన్నది అసలు ఎంత ఇనీషియల్ గా ఎంత ఉంది ఆక్సిజన్ స్టేట్ నైట్రోజన్ ది -2. సో -2 + 5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు +3 అమ్మ. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు +3. వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్రా. 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అనొచ్చు, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అనొచ్చు, ఎలాగైనా అడగచ్చు. సో ఎప్పుడైనా సరే ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయ్యి కొత్త కాంపౌండ్ లో ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఎంత అన్నప్పుడు బిఫోర్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ కనుక్కోవాలమ్మా. తర్వాత ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది పర్ ఆటమ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ పర్ ఆటమ్ కనుక్కోవాలిరా. పర్ ఆటమ్ కనుక్కున్నాక యాడ్ చేస్తే వచ్చేస్తామా. సింపుల్. చూసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి what I mean by oxidation reaction. Oxidation reaction అంటే ఏంటి? A reaction in which oxidation state of an atom increases. ఏ రియాక్షన్ లో అయితే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరిగిందో దాని ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. అండ్ ఏ రియాక్షన్ లో అయితే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తగ్గిద్దో ఫర్ ఎ గివెన్ ఎలిమెంట్, ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తగ్గితే రిడక్షన్ రియాక్షన్ అంటారమ్మా. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ పెరిగితే oxidation reaction. And what is meant by redox reaction amma? What is meant by redox reaction? Redox reaction అంటే reduction and oxidation. అంటే a reaction which contains or which undergoes both oxidation and reduction. Oxidation జరగాలి, reduction జరగాలమ్మా. ఏ రియాక్షన్ లో అయితే ఆక్సిడేషన్ and reduction జరిగిద్దో they are called as oxidation redox reaction అంటారమ్మా. For example, H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl అమ్మా. H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl. What is the oxidation state of hydrogen? 0. Chlorine 0, elemental standard state. And here hydrogen +1 and chlorine -1. Hydrogen undergo oxidation and chlorine undergo reduction. Chlorine undergo reduction. A reaction in which both oxidation and reduction takes place called as redox reaction antaramma. We called as redox reaction. ఒక రియాక్షన్ లో ఆక్సిడేషన్ జరగాలి, రిడక్షన్ జరగాలి. అలాంటి దాన్ని ఏమంటారంటే రిడాక్స్ రియాక్షన్ అంటారమ్మా. ఇలాంటి రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయిరా. అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ టైప్స్ ఆఫ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్. టైప్స్ ఆఫ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి కాంబినేషన్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ అమ్మ. మా అన్ని రిడాక్స్ ఏరా కాంబినేషన్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ అంటారు. What I mean by combination redox reaction? A reaction in which two atoms, a reaction in which two atoms or two molecules, anything, okay na, gives only one compound. Two reactants to give only one compound. A plus B gives rise to AB. A reaction in which two reactants combine to give only one compound, but condition very important, either A or B or both either A or B or both should be present in elemental state, should be present in
ఎలిమెంటల్ స్టేట్ కంపల్సరిగా ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో ఉండాలి. ఉన్న రెండు రియాక్టెంట్స్ లో రెండు ఉండొచ్చు లేదా ఏదో ఏ ఆర్ బి ఏదో వన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్ ఉండాలి. కంపల్సరిగా ఎలిమెంటల్ స్టేట్ ఉండాలి లేదా స్టాండర్డ్ స్టేట్ ఉండాల్సిందేనమ్మా. అలా ఉంటేనే వి కాల్డ్ యాజ్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అంటే a two reactants to give only one product such that either one of the reactant or both should present in elemental state. For example, here is coach H2 plus Cl2 gives rise to 2HCl. H2 plus Cl2 gives rise to HCl. I am not talking one mole. One type of product should be formed. One mole and chapala, one type of product. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్, క్లోరిన్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్. సో హైడ్రోజన్ 0 0 +1 -1. నెక్స్ట్ Zn plus CuSO4 gives rise to ZnSO4 plus Cu. ఇది కాదమ్మా, ఎందుకని we are getting how many products? 2 products. So it is not called as combination అంటారమ్మా. It is not called as combination. కాంబినేషన్ అవ్వాలి అంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఏంటమ్మా, వన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్. సో ఇది రాదు. నెక్స్ట్ C+O2 gives rise to CO2 అమ్మా. రైట్, ఎలిమెంటల్ ఫామ్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ తీసుకోవచ్చు. C+CO2 gives rise to 2CO. Elemental state. CO2 is not standard state, it is a molecule ra. Okay na, CO2 molecule kabatti, but only one type of product. Oxygen state 0 0 +4 -2. Oxidation reduction, carbon +4, here carbon +2 amma. Oxidation reduction అలాగా కంపల్సరిగా ఒకటి ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో కానీ స్టాండర్డ్ స్టేట్ లో ఉండి and we have to get only one product. Sir, calcium oxide plus carbon dioxide gives rise to CaCO3. Sir, we are getting only one type of product kada, but here no elemental state కాదు, compound తీసుకున్నాం. So it is not called as combination. Combination అవ్వాలంటే కంపల్సరిగా one of the reactant or both should present either in elemental state or standard state. So examples లో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని అడుగుతాడు. which of the following is a combination అన్నప్పుడు ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో గాని స్టాండర్డ్ స్టేట్ లో గాని ఉండాలి one of the reactant. అలా లేకపోతే we should not called as ఏంటమ్మా, we should not called as combination. And product should be only one type, but we are getting two types kabatti it is not called as combination antarama. Combination avvali ante కంపల్సరిగా ఒక రియాక్టెంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ అనేది ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో కానీ స్టాండర్డ్ స్టేట్ లో కానీ ఉంటేనే, అలాగే వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఓన్లీ వన్ టైప్, నాట్ వన్ మోల్ అమ్మ, వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ వస్తేనే వి కాల్డ్ యాజ్ ఇంట్రా కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అంటారమ్మ. అండ్ నెక్స్ట్ next one, decomposition reaction. Decomposition reaction, what I mean by decomposition reaction ante one type of compound should undergo decompose to give more than one compound, more than and reverse combination reverse, such that one of the product either A or B or both should be present in elemental state or standard state. Elemental state lo gaani standard state lo gaani undali. Compulsoryga very 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 important ఏంటంటే one type of compound should give one or more than one compound product రావాలి. One reactant should give more than one product such that
one of the products should present in elemental state or standard state, అంటే quite opposite of combination. జనరల్ గా మనం ఏమనుకుంటాం అంటే సార్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అండర్గో డీకంపోజిషన్ అంటాం చెప్పేటప్పుడు కూడా CaO plus CO2 రాంగ్ రా. ఎందుకని సార్ there is no possibility of formation of standard state. ఎలిమెంటల్ స్టేట్ లో గాని స్టాండర్డ్ స్టేట్ లో గాని లేదురా, కాబట్టి we should not call as. అదే మనకి when you take magnesium nitride అమ్మ Mg3N2 gives rise to 3Mg plus N2, right? We can call it as complete decomposition because one type of reactant to give to one more than one product in which magnesium elemental state, ఇది స్టాండర్డ్ స్టేట్. రెండు ఉన్నా పర్లేదమ్మా, ఎలిమెంటల్ స్టేట్ కానీ స్టాండర్డ్ స్టేట్ లో కానీ ఉండాలి. అలా ఉంటేనే we called as decomposition. Simply we can discuss like reverse of combination అమ్మా. కాంబినేషన్ కి డీకంపోజిషన్ రివర్స్ అని చెప్తారు. కాంబినేషన్ రివర్స్ రాసుకుంటే డీకంపోజిషన్ అయిద్దిరా. డీకంపోజిషన్ రిడాక్స్ రియాక్షన్, ఇది డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్. is simply called as decomposition, but this is called as decomposition redox reactions. Decomposition redox reactions వేరు, decomposition reactions వేరమ్మా. సో సింపుల్ గా కాంబినేషన్ అంటే ఏమో ఏంట్రా A plus B gives rise to AB, అదే decomposition అంటే AB gives rise to A and A plus B. సో కండిషన్ గుర్తుంచుకోవాలి, ఎలిమెంటల్ స్టేట్ కానీ స్టాండర్డ్ స్టేట్ లో కానీ ఉంటేనే మనం రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ గా తీసుకుంటారా. కాంబినేషన్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఆర్ డీకంపోజిషన్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ అంటారమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మూడోది వచ్చేటప్పటికల్లా థర్డ్ కేటగిరీ వచ్చి displacement reactions. Third category displacement reactions, displacement redox reactions. Displacement redox reactions. What is meant by displacement? Displacement అంటే ఒక దాని ప్లేస్ లో ఇంకోటి రావడమే కదమ్మా. AB plus C gives rise to AC plus B. AC plus B అంటే instead of B, C is replaced. అంటే replacement one of the atom by another atom. ఒక atom బదులు ఇంకో atom replace జరిగితే దాన్ని displacement reaction అంటారు. Displacement reaction. ఈ displacement reaction లో మనకి there are two categories. Metal displacement reactions అమ్మ. Metal displacement reactions అంటారు. What do you mean by metal displacement reactions? Metal displacement అంటే metal is displaced by another metal. Metal is displaced by another metal. ఒక metal వచ్చి ఇంకో metal displace చేస్తే we called as metal displacement reaction. For example, Zn plus CuSO4 gives rise to ZnSO4 plus Cu. అంటే ఒక మెటల్ వచ్చి ఇంకో మెటల్ డిస్ప్లేస్ రా. జింక్ డిస్ప్లేసెస్ కాపర్ అమ్మ. అలాగే సార్ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చా, ఏ మెటల్ పడితే ఆ మెటల్ రాసుకోవచ్చా అంటే తప్పరా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సార్. ద మెటల్స్ which are having low SRP value, ఏ మెటల్స్ కి అయితే లో SRP వాల్యూ ఉంటుందో will displace low SRP value ఉన్న metals will displace metals with high SRP value. high SRP values. ఏ మెటల్ కి అయితే తక్కువ SRP వాల్యూ ఉంటుందో that will displace the metal which is having high SRP value. తక్కువ SRP వాల్యూ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎక్కువ SRP వాల్యూ ఉన్న ఎలిమెంట్ ని డిస్ప్లేస్ చేస్తారా.
మరి సార్ ఎస్ఆర్పి వాల్యూస్ మనకు తెలియదు కదా. ప్రెసెంట్ అయితే వాళ్ళు ఇస్తారమ్మా, ఎగ్జామ్ లో వాళ్ళు ఇస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ ఆఫ్ కాపర్ is equal to SRP value of copper is equal to plus 0.34. SRP value of zinc is equal to minus 0.76. Minus 0.76. So which is having low SRP value zinc. Kabatti zinc will displace copper from this solution, and it's solution anamma. Okay, zinc display just but copper cannot displace zinc. సో ఎప్పుడైనా సరే తక్కువ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎక్కువ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ, మనకి తక్కువ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎక్కువ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ ఉన్న ఎలిమెంట్ డిస్ప్లేస్ చేస్తది అంటారు. సో సేమ్ రియాక్షన్ చూడండి ఒకసారి, మనకి మొత్తం బ్యాలెన్స్ అయింది చూడు. జెడ్ సార్ బ్యాలెన్స్ అయింది, సరిపోయింది కదా సార్. హియర్ కాపర్ డిస్ప్లేసెస్ జెడ్ రా, తప్పు కదమ్మా. కాపర్ విల్ నెవర్ డిస్ప్లేస్ జింక్. ఎక్కువ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ ఉన్న ఎలిమెంట్ తక్కువ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ ఉన్న ఎలిమెంట్ డిస్ప్లేస్ చేయదు. వాడు అయ్యి అడుగుతాడు, కానీ అంతేగాని డైరెక్ట్ గా సార్ కాపర్ జింక్ ఇవ్వకుండా అడగడు. కంపల్సరిగా ఎస్ఆర్పి వాల్యూస్ ఇస్తాడమ్మా ఫర్ ది ఫస్ట్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్ లో అయితే వాల్యూస్ ఇవ్వడు, ఎందుకంటే సెకండ్ ఇయర్ లో we have to remember the values of all the SRP values of all the elements. మనకి ప్రతి ఎలిమెంట్ యొక్క SRP వాల్యూస్ చెప్తారు సెకండ్ ఇయర్ లో. అక్కడ మనకి ఇవ్వడు, ఇంకా తర్వాత ఇవ్వడు. కాబట్టి ఇప్పుడు మాత్రం ఇస్తాడమ్మా. ఫస్ట్ ఇయర్ లో SRP వాల్యూస్ ఇచ్చి కనుక్కోమంటాడు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, చూసుకోండమ్మా ఒకసారి. అలాగే సిల్వర్ యొక్క SRP వాల్యూ ప్లస్ 0.80 ప్లస్ 0.80. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు చూడండి ఒకసారి, నేను రాసిన స్టేట్మెంట్ రైట్ రాంగ్ చూడండి. జింక్ డిస్ప్లేసెస్ కాపర్ అండ్ సిల్వర్. జింక్ డిస్ప్లేసెస్ కాపర్ అండ్ సిల్వర్. కాపర్ will not displace zinc but displace silver. చూసుకోండి ఒకసారి, ఎందుకంటే కాపర్ తక్కువ ఉంది, సిల్వర్ ఎక్కువ ఉంది 0.34. సో కాపర్ can displace silver. అదే సిల్వర్ అమ్మా cannot displace copper and zinc. సో ఆ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు ఎస్ఆర్పి వాల్యూ బట్టి జింక్ చెప్పచ్చు. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చురా, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అమ్మా. ఆర్డర్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ పవర్ ఆర్ రియాక్టివిటీ అమ్మా. రియాక్టివిటీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, చాలా సార్లు అడిగాడు మెయిన్స్ లో. జింక్ గ్రేటర్ దాన్ కాపర్ గ్రేటర్ దాన్ సిల్వర్, ఓన్లీ ఈ 3 మెటల్స్ కి మనకి అడిగాడమ్మా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్. జింక్ గ్రేటర్ దాన్ కాపర్ గ్రేటర్ దాన్ సిల్వర్. రెడ్యూసింగ్ పవర్ అంటే జింక్ డిస్ప్లేసెస్ అంటే రెడ్యూస్ అనమ్మా. ఇక్కడ డిస్ప్లేసెస్ అంటే నథింగ్ బట్ రెడ్యూసెస్ అని తీసుకోవచ్చురా. డిస్ప్లేసెస్ అంటే రెడ్యూసెస్. సో జింక్ క్యాన్ రెడ్యూస్ కాపర్ అయాన్, అంటే దాన్ని ఇంకా పర్ఫెక్ట్ చెప్పాలంటే Cu+2 అయాన్ Ag+1. Cu cannot reduce Zn+2, can reduce silver. Silver cannot reduce copper and zinc. సో ఇలాగా ఒక ఎలిమెంట్ డిస్ప్లేస్ చేస్తా లేదా అనేది ఇలా చెప్పొచ్చమ్మా. ఒక మెటల్ ప్లేస్ లో ఇంకో మెటల్ రావటాన్ని మెటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ అంటారమ్మా. మెటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఎలా కనుక్కుంటారా అంటే, లో ఎస్ఆర్పి వాల్యూ మెటల్ will displace the higher SRP value metal in a solution. మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ లో లో ఎస్ఆర్పి వాల్యూని హై ఎస్ఆర్పి వాల్యూ మెటల్ డిస్ప్లేస్డ్ బై లో ఎస్ఆర్పి వాల్యూ ఎలిమెంట్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ రిమెంబర్ దీస్ 3 వాల్యూస్ ఫర్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు ఇది గుర్తుంచుకోండి. అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఇదమ్మా. కాపర్ జింక్ గ్రేటర్ దాన్ కాపర్ గ్రేటర్ దాన్ సిల్వర్ అమ్మా. ఇది మెటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ redox reaction. Now let's go for
నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేప్పటికల్లా నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మెథడ్ అంటారమ్మా. నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ non-metal displacement and answer in a given compound a non-metal is displaced. ఇందాక మెటల్ డిస్ప్లేస్ చేసాము, ఇప్పుడేంటి నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేస్డ్ బై either మెటల్. ఒక మెటల్ తో నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఒక నాన్ మెటల్ ఉపయోగించుకొని ఇంకో నాన్ మెటల్ ని డిస్ప్లే చేయొచ్చమ్మా. బట్ ఇందాక మెటల్ విల్ బి డిస్ప్లేస్డ్ బై మెటల్, ఒక మెటల్ వచ్చి ఇంకో మెటల్ డిస్ప్లే చేస్తారా. అదే నాన్ మెటల్ అయితేనమ్మా, నాన్ మెటల్ అయితే నాన్ మెటల్ డిస్ప్లే చేయాలంటే మెటల్ వాడచ్చు, నాన్ మెటల్ వాడచ్చురా. we can use metal or non metal. ఇక్కడ మనకి సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ అమ్మా, వాటర్ ప్లస్ సోడియం మెటల్ gives rise to NaOH plus H2 gas, H2 gas. So sodium ఏం చేస్తుందమ్మా, it displaces hydrogen, hydrogen ని డిస్ప్లేస్ చేసిందిరా. ఓకే, ఇలా H2 గ్యాస్ లిబరేట్ చేయండి. ఓకే, ఒక మెటల్ ఉపయోగించుకుని ఒక నాన్ మెటల్ డిస్ప్లే చేయడాన్ని నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై మెటల్ అంటారమ్మా. నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేస్ బై మెటల్. కానీ సార్ ఇక్కడ చిన్న కండిషన్ రా, చిన్న కండిషన్, మెటల్స్ which are having negative SRP value రా, metals which are having negative SRP value will liberate or displace into non-metal. Generally గా ఏంట్రా అంటే నెగటివ్ SRP వాల్యూ ఉన్న ఈ మెటల్స్ will displace or will liberate hydrogen gas when they are treated with water. వాటర్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఓకే, మెటల్స్ which are having negative SRP will liberate or will displace non-metal, will displace non-metal. సార్ కొన్ని మెటల్స్ అయితే కంపల్సరీగా స్టీమ్ తో, అంటే కోల్డ్ వాటర్ తో రియాక్ట్ అవ్వకుండా హాట్ వాటర్, అదేనా కండిషన్ అంతే సేమ్. MgOH taken twice, MgOH taken twice plus H2 gas అమ్మా, H2 గ్యాస్. అలా ఒక మెటల్ వచ్చి ఇంకో నాన్ మెటల్ డిస్ప్లే చేయడాన్ని we called as ఏంటమ్మా, మెటల్ నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేస్ బై మెటల్. సార్ ఓన్లీ వాటరే కాదురా, when they are treated with dilute acids అమ్మా, when they are treated with dilute acids, HCl తీసుకున్నాం అనుకో అమ్మా, it liberates, అంటే అంటే జనరల్ మనకి H2 అలవాటురా. సార్ H2 ఒక్కటే లిబరేట్ అవుతా అంటే కాదు, వేరే గ్యాసెస్ కూడా వేరే నాన్ మెటల్ కూడా రియాక్ట్ అవుతాయి. అలాగే Zn plus H2SO4 అమ్మా gives rise to ZnSO4 plus H2 gas, H2 gas. And very important point చెప్పేది గుర్తుంచుకోండి, metals having negative SRP value, metals having negative SRP values when they are treated with dilute acids తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు they liberate H2 gas, they liberate H2 gas. Metals having positive SRP value, metals having positive SRP values when they are treated with dilute acids, no reaction, no reaction, reaction ఉండదురా. అంటే సార్ ఎగ్జాంపుల్ Zn plus H2SO4 gives rise to ZnSO4 plus H2 gas. Similarly Cu plus H2SO4 gives rise to అనుకుంటే మనం ఏమనుకుంటాం, CuSO4 plus H2, no reaction అమ్మా, రియాక్షన్ ఉండదు. ఎందుకంటే
here the SRP value is plus 0.34. జింక్ వచ్చేటప్పటికల్లా మైనస్ 0.76. నెగిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి H2 గ్యాస్, పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి నో రియాక్షన్ అమ్మ. ఎగ్జామ్ లో మీకు ఎస్ఆర్పి వాల్యూస్ ఇస్తాడు, ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్ లో. సెకండ్ ఇయర్ నుంచి అయితే ఇవ్వడు, ఎందుకంటే అప్పుడు మనకు వాల్యూస్ అన్ని గుర్తుంటాయి, మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో పాజిటివ్ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ ఉంటే నో లిబరేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. అదే మనకి నెగిటివ్ ఎస్ఆర్పి వాల్యూ ఏ మెటల్ తీసుకున్నా సరే liberate H2 gas when they are treated with dilute acids. Dilute acids తో ట్రీట్ చేస్తాం, డెఫినెట్ గా లిబరేట్ అవుతుందా, రైట్. ఇది మెటల్ డిస్ప్లేసెస్ నాన్ మెటల్ అమ్మ. ఇప్పుడు మనం నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేసెస్ మెటల్, సారీ, నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేసెస్ నాన్ మెటల్. ఒక నాన్ మెటల్ ఉపయోగించుకుని ఇంకో నాన్ మెటల్ ని డిస్ప్లేస్ చేయాలమ్మా. ఒక నాన్ మెటల్ ఉపయోగించుకుని ఇంకో నాన్ మెటల్ ని డిస్ప్లేస్ చేయడం. ఆర్ చూడండి, వెరీ వెరీ ఇది అడ్వాన్స్ లెవెల్లో కూడా అడుగుతాడు, ఎక్కువ జాగ్రత్త చూసుకోండి. అందులో మనకి మెయిన్ గా నేర్చుకునేది హాలోజన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాము. ఒక హాలోజన్ వచ్చి ఇంకో హాలోజన్ ని డిస్ప్లేస్ చేయటం, ఓకే, దాన్ని సింప్లీ వి కెన్ ఆల్సో టేక్ ఇట్ యాస్, ఓకే, సరే, ఒక హాలోజన్ వచ్చి ఇంకో హాలోజన్ డిస్ప్లేస్ చేయటం, అండ్ ఇట్స్ డిస్ప్లేసింగ్ కెపాసిటీ విల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ అమ్మ. ఇట్ ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆక్సిడైజింగ్ పవర్. ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క డిస్ప్లేసింగ్ పవర్ అనేది ఒక నాన్ మెటల్ డిస్ప్లేస్ చేసే పవర్ దేని డిపెండ్ అవుతామా, దాని యొక్క ఆక్సిడైజింగ్ పవర్. ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ ఎంత నెగిటివ్, as ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ డిక్రీజెస్, ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ తగ్గే కొద్దీ దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ పవర్ ఇంక్రీజెస్ అన్న. దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ పవర్ ఇంక్రీజెస్, డిస్ప్లేస్మెంట్ పవర్ ఇంక్రీజెస్ అన్న. ఓకే, ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క నాన్ మెటల్ యొక్క ఆక్సిడైజింగ్ పవర్. ఓకే సార్, ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ ఎలా కనుక్కుంటాం సార్ అంటే, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్, heat of vaporization, heat of bond energy, heat of enthalpy of enthalpy, electron gain enthalpy, next hydration energy. ఈ అన్ని వాల్యూస్ కలుపుకున్నప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎంత తక్కువ అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ రా, నెగిటివ్ వాల్యూ. ఓకే, నెగిటివ్ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ అంటే ఆ వాల్యూ తగ్గినట్టే కదమ్మా. ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ వాల్యూ తగ్గే కొద్దీ ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ పవర్ పెరిగిద్దిరా. అందులో ప్రతిసారి మీరు గుర్తుంచుకోకల్లా సింపుల్ గా ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ ఆర్డర్ F minus F2 greater than, Cl2 greater than, Br2 greater than I2 అమ్మ. ఇది ఇంపార్టెంట్. హైయెస్ట్ ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ దగ్గర అంటే F2. ప్రతి దాన్ని చిన్న పాయింట్ చెప్పాను చూడండి. ఫ్లోరిన్ క్యాన్ డిస్ప్లేస్ దాన్ని ఆక్సిడైజింగ్ అంటారమ్మా. ఫ్లోరిన్ క్యాన్ ఆక్సిడైజ్ Cl minus to Cl2, Cl minus ని Cl2 గా మార్చిద్ది. అలాగే Br మైనస్ ని Br2 గా ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. అలాగే అయోడైడ్ అయాన్ని అయోడిన్ గా మార్చిద్దిరా, అయోడిన్. అదే విధంగా క్లోరిన్ రా, దానికన్నా కింద ఉండాలి. క్లోరిన్ కెనాట్ ఆక్సిడైజ్ F మైనస్ ని F2 గా మార్చదురా, F మైనస్ ని F2 గా మార్చదు. ఎందుకంటే దానికన్నా పైన స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్, దానికన్నా కింద ఉండాలి. బట్ ఆక్సిడైజెస్ బ్రోమైడ్ అయాన్ టు బ్రోమిన్ అండ్ అయోడైడ్ అయాన్ టు అయోడిన్ రా, అయోడైడ్ అయాన్ టు అయోడిన్. అదే బ్రోమిన్ రా, బ్రోమిన్ కెనాట్ ఆక్సిడైజ్ F minus to F2
cannot oxidize Cl minus 2 Cl2 but oxidize iodide ion to iodine iodide to iodine అదే మనకి iodine రా cannot oxidize any halogen రా any halogen ఏ హాలోజన్ ని కూడా ఆక్సిడైజ్ చేయదు cannot oxidize any halogen అమ్మా ఎలాంటి హాలోజన్ ని ఆక్సిడైజ్ చేయదు సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి సింపుల్ రా చాలా ఈజీ గుర్తుంచుకోవడమ్మా పైన మన గ్రూప్ లో పైన ఎలిమెంట్ కిందున్న అయాన్ని పైన ఎలిమెంట్ కిందున్న అయాన్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది కిందున్న అయాన్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తారా లేదా ఆ అయాన్ ప్లేస్ లో ఫ్లోరిన్ వచ్చింది అని చెప్తారా అయాన్ ప్లేస్ లో ఫ్లోరిన్ వచ్చింది లేదా అయాన్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది ఫ్లోరిన్ ని చేయదు బ్రోమిన్ ని అయోడిన్ చేస్తారా బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఒక్కదాన్ని సో తనకన్నా కిందున్న అయాన్స్ ని ఆక్సిడైజ్ చేయగలదు కానీ తనకన్నా పైన అయాన్స్ ని ఆక్సిడైజ్ చేయదు దాన్ని ఎలాగా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఎలాగా Cl minus plus F2 aqueous compulsory aqueous ఉండాలమ్మా gives rise to 2F minus plus Cl2 అని రాస్తారు యాక్చువల్గా మనకి ఎలా ఇస్తారు ఎగ్జామ్ లో ఇలా కూడా ఎగ్జామ్ లో ఎలా ఇస్తాడంటే 2HCl plus F2 gives rise to 2HF plus Cl2 అమ్మా ప్లస్ 2HF ప్లస్ Cl2 నువ్వేం చేయాలరా ఆక్సిడైజ్ స్టేట్స్ రాసుకో సార్ క్లోరిన్ ఎంత -1 ఇక్కడ క్లోరిన్ ఎంత 0 సార్ ఫ్లోరిన్ ఆక్సిడైజెస్ Cl మైనస్ నుంచి Cl2 చేస్తా చేయరా Cl -1 నుంచి Cl2 అంటే రియాక్షన్ జరిగింది అదే ఇది చూడరా 2HF plus Cl2 gives rise to 2HCl plus F2 అమ్మ ఏం జరిగింది ఇక్కడ క్లోరిన్ ని -1 నుంచి 0 గా మార్చిందిరా Cl2 మార్చిద్దా Cl2 F - F2 గా మార్చిద్దా కెనాట్ కదా అంటే దిస్ రియాక్షన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా అడుగుతాడు which of the following reaction will be takes place or not అంటే ఫ్లోరిన్ ఏదైనా కనబడితే దాని పక్కన Cl మైనస్ ని Cl2 గా మార్చిద్ది Br మైనస్ అలా ఇంకో రియాక్షన్ చూడండి సార్ జరిగిద్దా లేదా సో నువ్వు వెంటనే చూసుకోవాలి సార్ బ్రోమిన్ ఏం చేసింది ఆక్సిజన్ స్టేట్ -1 నుంచి 0 బట్ ఏదిరా అయోడిన్ ను Br మైనస్ ని 0 గా మార్చిద్దా అయోడిన్ అసలు ఏది చేయదు కదా సో నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ అదే మరి ఇది చూడరా 2H I plus Br2 gives rise to 2HBr plus I2 అమ్మ అయోడిన్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ -1 0 రైట్ అయోడిన్ క్యాన్ బి అంటే I మైనస్ ని I2 గా మార్చిద్దా బ్రోమిన్ I మైనస్ ని I2 గా మార్చిద్దా అంటే రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ అలా అడుగుతారా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రైట్ కానీ ఇందులో చిన్న లాజిక్ ఒకటి ఉందిరా చూసుకోండి ఒకసారి చిన్న లాజిక్ అది జాగ్రత్తగా వినండి
2HBr plus F2 ఇది aqueous అమ్మ gives rise to 2HF plus Br2 అమ్మ plus Br2 2HBr plus Cl2 gives rise to 2HCl plus Br2 సార్ రియాక్షన్ జరుగుతాయా జరగవా బ్రోమిన్ ఎంత -1 0 సార్ F2 can oxidize Br నేను చెప్పాగా అంటే రియాక్షన్ జరిగిద్ది రైట్ అలాగే క్లోరిన్ కూడా జరిగిద్ది కదమ్మా క్లోరిన్ కూడా జరిగిద్దిరా Cl2 can oxidize దానికన్నా కింద ఉంది కదా అంటే ఇది జరిగింది సార్ రెండు జరుగుతాయి కానీ which of the following is the best method అంటారమ్మా బెస్ట్ మెథడ్ ఏది బెటర్ రియాక్షన్ క్లోరిన్ వాడటం బెటరా క్లోరిన్ వాడటం అంట ఇందాక ఏం చెప్పాను సార్ ఆక్సిడైజింగ్ పవర్ పరంగా ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ కాబట్టి ఈజీగా జరిగిద్ది అంటాం కానీ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది బెస్ట్ మెథడ్ ఎందుకు సార్ వెరీ చూడండి ఇక్కడ ఇందాక నుంచి నేను ఏక్వేస్ అని రాస్తాను ప్రతిసారి ఏక్వేస్ అని ఉండాలి సార్ ఏక్వేస్ స్టేట్ లో తీసుకున్నప్పుడు లెక్క ప్రకారం ఫ్లోరిన్ HBr తో రియాక్ట్ అయ్యి బానే we get HF plus Br2 కానీ ఆ ఫ్లోరిన్ ఏంట్రా అంటే ఏక్వేస్ అంటే వాటర్ కూడా ఉండదు కదా ఏక్వేస్ అంటే వాటర్ తో కూడా రియాక్ట్ అయ్యి HF plus O2 వచ్చిద్దాం HF plus O2 మరి ఇప్పుడు బ్రోమిన్ వస్తుంది దాంతో పాటు ఆక్సిజన్ కూడా వస్తుంది కానీ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ బ్రోమిన్ ని క్లోరిన్ చేయదమ్మా వాటర్ తో రియాక్ట్ అవ్వదు ఇక్కడ అంటే ఈ కండిషన్స్ లో రియాక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ ప్రొడక్ట్ మనకు కావాల్సిన ప్రొడక్ట్ వస్తుందా సో ఫ్లోరిన్ ఎందుకు వాడకూడదు అంటే జరగదంటే రియాక్షన్ జరిగింది బట్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ అంటే అలాంగ్ విత్ ది HBr ఇట్ ఆల్సో రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్ తో రియాక్ట్ అయి వి గెట్ మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ దట్స్ వై aqueous solution లో ఉన్నప్పుడు F2 cannot be preferred as a oxidizing agent aqueous solution లో అయాన్ డిస్ప్లే చేయాలంటే క్లోరిన్ ని వాడకూడదు క్లోరిన్ ని బ్రోమిన్ ని అయోడిన్ వాడొచ్చు అంటారు అలానే రియాక్షన్ జరగదా అంటే జరిగిద్ది బట్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ అంటారమ్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ రా నాట్ ప్రిఫరబుల్ రియాక్షన్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఫేవరబుల్ రియాక్షన్ అన్నప్పుడు aqueous solution ఉన్నప్పుడు క్లోరిన్ తీసుకోవద్దు జరిగిద్ది బట్ ద రియాక్షన్ ఇస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ బికాస్ అలాంగ్ విత్ దిస్ వన్ we get మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయిరా వేరే ప్రొడక్ట్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఫ్లోరిన్ వాడేటప్పుడు నాన్ ఏక్వియస్ వాటర్ లేకుండా అయితే ప్రిఫరబుల్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ప్రిఫరబుల్ కాదు వాడు ఏక్వియస్ అని ఇచ్చాడు అంటే నాట్ ప్రిఫరబుల్ ఏక్వియస్ ఇవ్వాల అప్పుడు ప్రిఫరబుల్ అన్న ఏక్వియస్ ఇవ్వకపోతే ప్రిఫరబుల్ ఏక్వియస్ ఇస్తే నాట్ ప్రిఫరబుల్ అంటారా అది ఒక పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి H2O2 on decomposition gives 2H2O plus O2 అమ్మ 2H2O plus O2 H2O2 decompose చేస్తే 2H2O plus O2 గా decompose అయితరా 2H2O plus O2 sir what is the oxidation state of oxygen in H2O2 -1 yesterday class lo we discussed peroxide -1 in water it is equal to -2 in oxygen it is equal to 0 okay ఇక్కడ oxygen reduction reduction అదే oxygen ఇక్కడ చూసుకుంటే -1 నుంచి 0 oxidation sir it is also reduction జరిగింది oxidation but same element ఒకే ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ జరిగింది రిడక్షన్ జరిగింది అలాంటి దాన్ని we called as disproportionation reaction అంటారు which is called as
disproportionation reaction. What is meant by disproportionation reaction? A redox reaction in which same element undergo both oxidation and reduction. Oxidation జరగాలి అదే ఎలిమెంట్ రిడక్షన్ జరగాలరా. ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి, whenever chlorine is treated with NaOH, whenever chlorine is treated with cold dilute NaOH, cold dilute NaOH react అయినప్పుడు we get NaCl plus NaOCl, NaCl plus NaOCl balancing అయితే ఇదిరా. And here the oxidation state of chlorine is 0. మిగతా ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ మారవరా. Here oxidation state of chlorine is -1. Here if you calculate +1. Chlorine undergo reduction and chlorine undergo oxidation. అలా ఒకే ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ జరిగితే we call as disproportionation. Not only chlorine గాని బ్రోమిన్ గాని అయోడిన్, క్లోరిన్ బ్రోమిన్ అయోడిన్ ఈ మూడిట్లో ఒకే రకంగా జరిగింది. అలాగే whenever chlorine treated with hot concentrated NaOH, hot concentrated NaOH తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు నీకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ NaCl plus NaClO3 NaClO3 ఇక్కడ లెక్కేసుకో. 0 -1 +5. Again it undergo reduction and oxidation. Examples మీరు గుర్తుండాల్సిందే తప్పదురా. ఓకే, ఒక బుక్ లో నోట్స్ లో 10 దాకా చెప్పానమ్మా, 10 దాకా రాశాను. So what is meant by disproportionation? A redox reaction in which same element, ఒకే ఎలిమెంట్ ఆక్సిడేషన్ జరగాలి, రిడక్షన్ జరగాలి, అలాంటి దాన్ని disproportionation. సార్, how can we identify the given compound undergo disproportionation or not? ఇచ్చిన రియాక్షన్ లో disproportionation జరిగిద్దా లేదా అంటే కండిషన్. In order to undergo disproportionation reaction, the element should exhibit, మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ minimum 3 oxidation states exhibit చేయాలరా. The element should exhibit minimum 3 oxidation states. మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ కి మినిమం 3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్న పర్లేదు, తక్కువ ఉండకూడదురా. అలాంటి ఎలిమెంట్ డెఫినెట్లీ అండర్గో డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్. ఒక ఎలిమెంట్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ జరిగిద్దా లేదా అంటే దానికి మినిమం 3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉండాలిరా. దానికి మినిమం 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ తీసుకున్నామా, క్లోరిన్ కి -1 0 +1 +3 +5 +7 కదా, చాలా ఉన్నాయి. అదే ఫ్లోరిన్ తీసుకో, -1 0 అంటే జరగదు. అలాగే మన సోడియం 1A గ్రూప్ రా, 1A గ్రూప్ +1 0 జరగదు. అలాగే 2A గ్రూప్ మెగ్నీషియం ఉంటే +2 0 జరగదురా. ఇంకోటి ఉందమ్మా జింక్ రా, 2B గ్రూప్ జింక్ కాడ్మియం మెర్క్యూరీ అవి కూడా +2 0 డస్ నాట్. అలా ఒక ఎలిమెంట్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా లేదా అంటే మినిమం 3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, దాన్ని మన వాళ్ళు గ్రేటర్ దెన్ 2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ రా. అంతేగా, మినిమం 3 అంటే గ్రేటర్ దెన్ 2 ఉండాల్సిందేగా. సో ద ఎలిమెంట్ which has minimum, which has more than 2 oxidation states will undergo disproportionation. And very important, and compound ఇస్తారా, ఇలా ఇచ్చి whether this compound undergo disproportionation or not అంటారు. ఎలిమెంట్ ఇచ్చి డిస్ప్రపోర్షనేషన్ లేదా అంటే ఆక్సిజన్ స్టేట్ చూసుకోవాలిరా ఆ ఎలిమెంట్ కి. ఇలా కాంపౌండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చూసుకోవాలి సార్, whether this compound undergo disproportionation or not. ఈ కాంపౌండ్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్ జరిగిద్దా లేదా అన్నప్పుడు the oxidation state of the element in the given compound should lies between lowest oxidation state and highest oxidation state. ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉండాలిరా. హైయెస్ట్ కన్నా లోయెస్ట్ కి హైయెస్ట్ మధ్యలో, లోయెస్ట్ ఉండకూడదు హైయెస్ట్ ఉండకూడదు, బిట్వీన్ లోయెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్. ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్గో గివెన్ కాంపౌండ్ అండర్గో డిస్ప్రపోర్షనేషన్ ఆర్ నాట్. ఎలా కనిపెడతాం రా అంటే మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ రా, మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ అనేది
దానికి ఆక్సిజన్ స్టేట్ లోయెస్ట్ ఉండకూడదు, హైయెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే if you find out the oxygen state of chlorine +5 అమ్మా, ఇక్కడ +5 మనకి క్లోరిన్ కి ఆక్సిజన్ స్టేట్ -1 నుంచి +7 దాకా ఉంటాయి. మరి +5 అంటే మిడిల్ లోనే ఉన్నట్టుగా, మిడిల్ అంటే మీన్ బిట్వీన్ -1 +7 మధ్యలో ఉంది కాబట్టి అండర్గో డిస్ప్రపోర్షనేషన్. సార్ Cl మైనస్ జరిగిద్దా జరగదా? డిస్ప్రపోర్షనేషన్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లోరిన్. Cl మైనస్ జరిగిద్దా అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ స్టేట్ -1 మనకి ఎక్కడ ఉండాలి? -1 నుంచి +7 మధ్యలో ఉండాలిరా. బట్ ఇది లోయెస్ట్ ఉంది. నో డిస్ప్రపోర్షనేషన్, నో డిస్ప్రపోర్షనేషన్. ClO4 మైనస్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ స్టేట్ +7 అమ్మ కనుక్కుంటే అంటే హైయెస్ట్ ఉంది, జరగదు. అంటే హైయెస్ట్ ఉండకూడదు, లోయెస్ట్ ఉండకూడదురా. మధ్యలో ఉన్నప్పుడు దట్ కాంపౌండ్ విల్ అండర్గో డిస్ప్రపోర్షనేషన్ అమ్మ. సో కాంపౌండ్ కి డిస్ప్రపోర్షనేషన్ జరిగిద్దా లేదా అన్నప్పుడు అందులో సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆక్సిజన్ స్టేట్ కనుక్కుంటే దానికి ఆక్సిజన్ స్టేట్ హైయెస్ట్ ఉండకూడదు, లీస్ట్ ఉండకూడదు. అలా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు అండర్గో డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్. సో డిస్ప్రపోర్షనేషన్ జరగాలి అంటే కంపల్సరిగా మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్ పరంగా అడిగితే, ఓకే, ఎలిమెంట్ పరంగా అడిగితే మోర్ దాన్ 2 ఉండాలి ఆర్ మినిమం 3 ఉండాలిరా. అంతకని ఎక్కువ ఉన్న బాగానే జరుగుతాయి. అలాగే ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చేసి whether it undergo disproportionation or not